Ni aje wasee, mimi naitwa Zonzo the mechanic. Nimeitwa na client kuangalia gari na nimekataa kupiga start. Sasa ndio nimekuja kuiangalia na mnaelewa kuliko na floods. Nimeangalia kila kitu, ignition iko sawa, battery iko sawa kwa dashboard na waka vizuri. Sasa kitu imebaki ni kuangalia starter. Nataka kuangalia. Fungua bonnet. Tuangalie. Hii ni Subaru Impreza by the way. Na nimeangalia kila kitu, terminal liko sawa. Ukipiga ilikuwa inakataa. Sasa the last thing kuangalia itakuwa ni starter. Sababu kupiga as if battery iko chini, lakini battery ukiangalia kwa dashboard inawaka vizuri. By the way, ukitaka kujua battery iko chini, dashboard huwa inawaka dim. Lakini hiyo inawaka full. Sasa nataka kuangalia kuna vitu unaweza fanya do it yourself, as in si lazima ukimbilie mechanic. Najua tunapenda pesa ndio, lakini kuna vitu unaweza kufanyia kabla ukimbilie mechanic. Sasa nataka kuangalia hii starter iliingia maji. Ndio nataka kuiangalia ni gonge nione kama itakuwa, sababu gari haina shida nyingine yoyote. Nitatafuta kitu ya kuigonga, lakini it's not advisable utumie kitu kama chuma. Unaweza tumia mbao mzito kiasi. Kwa mfano niko na mbao hapa. Mbao kama hii. Unaikuja, unaigonga. Sababu unajua ikiingia maji hizo brushes huwa zina stuck. Sasa ni kuistua tu hivi kidogo. Na kama ilikuwa imekwama, obvious itawaka. Wacha tujaribu tuone kama tutafaulu kwa hiyo shughuli. Naenda kuwasha gari tuone kama itanguruma. Likes, comments zinakubalika. Hebu piga. Wala. There we go. Hizi ndizo vitu nilikuwa ninasema. Sio lazima ukimbilie mechanic. Hii ilikuwa ni kidogo tu na nimerekebisha. Ndio dakika mbili. Jina ni Zonzo the mechanic. Likes, comments, welcome.